այլ այդ երկու ինստիտուտների համագործակցության արդյունք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ։
Shrine in the European Union and also at the heart of the European Union-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, CEPA, that I had the pleasure to negotiate and which was signed 2 years ago. Human Rights Defender Institution of Armenia is a key partner for the European Union and a regular participant in our EU-Armenia human rights dialogue. Much has been improved in this area in the last 15 years, and I would say even more so since a year. However, there's always work to do, and work on human rights requires constant attention. Let me just mention 3 important topics that we see in the structure of the Armenian state and which are important in this regard. First of all, we very much welcome the elaboration of the National Human Rights Strategy and Action Plan, and we look forward to its adoption. Secondly, we also welcome the adoption last month of the judicial reform strategy, because there is indeed no effective protection of human rights without an effective judicial system. And Prime Minister knows this better and has reminded us of the importance of the sound and efficient judiciary in this regard. Thirdly, civil society. Civil society must play a key role in this regard, and we encourage all stakeholders, including the government, the National Assembly and the Human Rights Defender Institution, to continue and strengthen cooperation with it. And I dare to say this, Prime Minister, in front of you, because I remember when you were coming to our civil society event at the European Union delegation. So I trust that this cooperation will continue. Let me just briefly mention 2 topics which I think are extremely important. One is, has already been just mentioned now by Human Rights Defender, which is violence against women. As you know, yesterday was celebrated the International Day for the Elimination of Violence Against Women. This happens, unfortunately, on a daily basis around the world and remains underreported due to silence, stigma, and shame. In Europe, which is not necessarily the worst place for this in the world, but even in Europe, 1 out of 3 women has experienced physical or sexual violence. 1 out of 3. If you think of your mother, your daughter, or your sister, that means 1 of the 3. So we have the responsibility to prevent, reject, and condemn it. The European Union has put substantial measures in place to end such violence, and things have started to change for the better, but much remains to be done. We definitely hope that Armenia will also take decisive steps to prevent and respond better to gender-based violence. The second topic, which is also a challenge of our times at moments of digital political communication, etc., is the need to prevent and counter the spread of hate speech. Of course, this must be done without putting undue limits to fundamental freedoms like the freedom of expression. But the spread of hate speech, especially when it comes to calls for physical violence or death even, may lead, and indeed has led on many occasions, to serious hate crimes. We, European Union, are also ready to share our experience in this field so that effective and proportionate measures can be put in place as soon as possible. Finally, let me conclude by saying that the Human Rights Defender Institution can only be truly effective if it is a part of a whole system, a whole society that sees human rights as a priority. Seeing and hearing you, Mr. Prime Minister, as well as the President of the National Assembly, and listening to what you have said, I have no doubt that this is the case in Armenia today. The European Union will continue to support and engage with this institution and to support its crucial work. Congratulations on your 15th anniversary. Thank you for your attention. Շնորհակալություն հարգարժան Դյուկ Լևին, խոսքը հիմա փոխանցում եմ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության արևելյան հարևանության հարցերով տնօրեն պարոն Լորենս Մերեդիթին. Prime Minister, Speaker, Defender of Human Rights, Ministers, parliamentarians, ambassadors and distinguished guests. Let me join Luke on behalf of the European Union in congratulating Armenia on this
happy 15th anniversary. I think it's a really important event, and it's shown by the presence of so many distinguished people and yourself, Prime Minister, here. I'd like to make three brief points in addition to what Luke has said. Firstly, Prime Minister, we very much welcome the commitment that you personally have brought through the Velvet Revolution to ensure that in this society, in beautiful Armenia, where I'm very pleased to be back again today, no one is left behind. As the European Union, we have a motto of united in diversity, and I think we see today a tribute of all the work that has been done in often challenging circumstances over the past 15 years. And I think that that is a credit to Armenia, that today you can stand proudly and speak up for the human rights for all people across Armenia. The second thing is just to illustrate what Luke has been saying. I'd like to give you a couple of examples of the way in which we, the European Union, are working with Armenia in support of your vision for the people. Luke mentioned that yesterday was the day tackling domestic violence against women. I'm very proud to say that together with you, Prime Minister, we have identified in 3 of the region's centers, and we're bringing help to over 750 victims to bring a real change to their everyday lives. And secondly, it's with great pleasure that here in this beautiful National Assembly, I can say that through our twinning, cooperation between equals as part of the European family, we will be twinning with the National Assembly itself, which I think is a really important sharing of experience of what's happening inside the European Union and what will be happening here in Armenia. And thirdly and finally, I just want to pick up 3 points that you said, Prime Minister. Firstly, you said that it's so important on behalf of human rights that everybody is equal before the law. And that's why I'm here together with Luke, because we on the side of the European Union want to support your vision for reform of the judiciary, for reform of the police. And I will be having in the next couple of days in-depth discussions on these various topics here in Armenia, because we want to support you, drive that agenda forward on behalf of the people. Secondly, you talked about no one must be left behind and an inclusive society. I don't come from the capital of my country. I'm here in beautiful Yerevan, but a capital is only, what, 10, 20, 30% of the population of a country. So important to be inclusive. So that's why I mentioned we have centers in 3 of the 9 regions of Armenia. We want to work outside the capital in the regions, and that's why, together with you, we have a partnership in Lori, Shirak, and Tavush, where we will be working also with the people on the ground. And thirdly and finally, you talked of the spirit of the Velvet Revolution, by the people, for the people. And there, I think you embody, under your team, the importance of civil society and engaging with people, as Luke has already said. And we, the European Union, stand with you on this very distinguished and important 15th anniversary. I'd like to congratulate you, the human rights defender, and you, Prime Minister, on your vision that no one is left behind. Thank you very much. Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Մերեդիտ։ Սիրելի հյուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող հարգարժան պարոն Շոմբի Շարփին։ Բարևձեզ, բարի օր բոլորիդ, Excellencies, Prime Minister, President of National Assembly, Human Rights Defender of Armenia, ambassadors, distinguished guests, members of parliament. It's a great honor on behalf of the United Nations system to be here with you today in this National Assembly hall, at the very center of democratic and citizen power, the essence of accountable governance, to celebrate 15 years of the Human Rights Defender institution of Armenia. And if I could just take a very quick step back, as other speakers have, and reflect on the momentous year that we experienced last year here in Armenia. And I mean not just the 70th anniversary that we marked of the Universal Declaration of Human Rights,
nor the European Convention on Human Rights, which came into force soon thereafter. Both of these cornerstone agreements, of course, for the first time assuring everybody across the world that all rights apply to them, civil, political, economic, social, and cultural, regardless of race and gender, belief, or other distinctions, that human rights are universal and indivisible, the only question being how to enforce them, and that is very much the topic of today. Secondly, of course, here in Armenia, we witnessed a remarkable, peaceful revolution, a stand for the rights and freedoms that resonated, in fact, across the world, with women and young people at the core, bringing life to these declarations here in Armenia. And as the UN Secretary General noted at the time during the General Assembly, a reason to hope that upcoming generations will do better than the previous. And I think in this sense he meant both Yeri Tesardner, Yev Hokov Yeri Tesardner, the young and the young at heart, for those of us who have gray hair. Last year also marked the 20th anniversary of the Declaration of Human Rights Defenders, recognizing those who serve to protect people in the face of rising intolerance, racism, repression across the world. Standing at the confluence of these two important streams, we cannot overstate the importance of the Human Rights Defenders Office as an independent state institution, providing a bridge between citizens, civil society, and accountable government. And this role played out so visibly, so viscerally in last year's events and must continue as we move ahead. The scope and the demands of the Ombudsperson Office are in fact so broad and so weighty that the first European Union Ombudsperson, Jacob Soderman, once noted that the Ombudsperson is compared often to a Batman or a Superman. I'm sorry to say, in the end he concluded the Ombudsperson is neither Batman nor Superman, but a very strong emblem and symbol of the hope, the great hope and the great need for people to understand that the average citizen can achieve lawful rights in the face of great power. Thus, the need for a strong human rights defender and the need for strong partnerships. And this is why I'm very proud that we in the UN country team here in Armenia have been supporting the Human Rights Defenders Office since its inception, and so pleased now to have such a robust partnership together with our European Union colleagues, helping to implement human rights budget support through the joint UN action, promotion and protection of human rights in Armenia, collective effort of UNDP, UNICEF, and UNFPA, supporting such priority areas that have already been mentioned as the prevention of torture and ill treatment, anti-discrimination law, gender equality, child rights, follow-up, the European Court of Human Rights case law, and other international legal instruments such as the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council. And of course, as has been mentioned, to engage in important campaigns to raise public awareness on Human Rights Defender Office services provided to survivors of domestic violence, noting again that yesterday was the International Day of Elimination of all forms of violence against women, and that we are now in the middle of the 16 days of activism, bridging that day with International Human Rights Day on December 10th. So let me conclude by saying that the protection of human rights is not only a matter of universal values, but also a key to achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, to achieving Armenia's long-term transformation strategy. In the words of the Secretary General, we will not enjoy security without sustainable development. We will not enjoy sustainable development without security, and we will enjoy neither without respect for human rights. So congratulations to the Human Rights Defenders Office, Mr. Tatoyan and all of his team on this happy
birthday, I think it is no surprise that you remain in full compliance with the Paris Principles for human rights defenders' institutions and continue to enjoy the highest A status reaccredited in 2019. Շնորհավոր տոն է։ Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Շոն Բիշարպ, սիրելի հյուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավոր Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպան պարոն Արմեն Հարությունյանին, խնդրեմ հարգարժան պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի Մարդու իրավունքների պաշտպան, հարգելի վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնայք, 15 տարվա ժամանակահատվածը բավարար է, որպեսզի մենք ձեր հետ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը կայացած ինստիտուտ է եւ այն վայելում է բարձր հեղինակություն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաեւ նրա սահմաններից դուրս։ Եվ կայացման տեսակետից պետք է ընդգծեմ, որովհետև յուրաքանչյուր ինստիտուտի կայացման հարցում շատ կարևոր է թե ով եղել առաջինը, որտեղ առաջիններն են ճիշտ կամ սխալ ուղղություն տալիս այդ ինստիտուտին եւ չեմ կարող չնշել, որ բարեբախտաբար Լարիսա Ալավերդյանը որպես առաջին մարդու իրավունքների պաշտպան ճիշտ հիմքերի վրա դրեց այդ ինստիտուտի գործունեությունը եւ այսօր Արման Թաթոյանը բավականին մեծ բարձունքների է հասցրել այս ինստիտուտի հեղինակությունը, նա ոչ միայն գործում է պրոֆեսիոնալ մակարդակով որպես միջնորդ պետության եւ հասարակության միջև ինչպես քաղաքացիական հասարակության, նա նաեւ բարձր հեղինակություն է վայելում Եվրոպայի խորհրդի երկրներում, այս տարի նախ Ֆրանսիայի նախագահության պայմաններում նա հրավիրվել էր Եվրոպայի խորհուրդ, որպեսզի ուսումնասիրեին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջատար փորձը գործունեության։ Այս տարվա հոկտեմբերին Ստրասբուրգի դատարանի պատվիրակությունով մենք մեկնել էինք Ժնև հանդիպելու եւ քննարկելու որոշ հարցեր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեի հետ եւ այնտեղ իմ նախկին ՄԱԿ-ի գոլեգաները նույնպես նշում էին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի բարձր գործունեության պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակը եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Արման Թաթոյանի եւ նրա գրասենյակի համար ժողովրդավարությունը, սահմանադրականությունը, մարդու իրավունքների գերակայությունը, սրանք արժե համակարգ են, դրանք ամենօրյա նրանց գործունեության հիմքում գած, այլ ոչ թե ռետորաբարություն եւ դա շատ կարեւոր է։ Այսօր համաշխարհային նեգատիվ գործընթացներ կան սահմանադրական պետության ճգնաժամային տարի տեսակետից, շատ երկրներ այդ տեսակետից ընկնում են այդ ծուղակները եւ միջազգային մեր դատարանը Լյուքսեմբուրգի դատարանի Ժնևի մարդու իրավունքների կոմիտեի հետ մշտական երկխոսության մեջ է, ինչպես նաեւ եվրոպական գիտական լուրջ կենտրոնների հետ, որովհետեւ այդ հարցերի վերաբերյալ պետք է գիտական մակարդակով խոսել, այսօր ծուղակներ կան ժողովրդավարության համար, դա ռադիկալ ժողովրդավարությունն է, դա մեծամասնության կանոնն է եւ ամեն ինչ պետք է անել ազգային երկխոսության մակարդակով, որպեսզի էմոցիոնալ ժողովրդավարությունը սահուն տրանսֆորմացիա անցնի ինստիտուցիոնալ ազատական ժողովրդավարության եւ խուսափի այդ ծուղակներից։ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական սահմանադրականության տրադիցիայի երկիր չէ, ինչպես Միացյալ Թագավորությունը եւ որոշ սկանդինավական երկրներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական սահմանադրականության տրադիցիայի երկիր է, ինչպես Գերմանիան կամ Միացյալ Նահանգները, եւ ամբողջ դիսկուրսը այդ վերաբերյալ պետք է գնա իրավական սահմանադրականության սահմաններում։ Եվ պատահական չէ, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը իր նախադեպային իրավունքով նշել է, որ ժողովրդավարությունը իրավունքի գերակայությունը այն համակարգերն են, որոնք ցանկալի են անդամ պետություններում, որտեղ միայն այդ պայմաններում հնարավոր է ձևավորել արդյունավետ մեխանիզմներ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Դա մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի պահանջներն են։ Այսօր բաժանար գծերը ոչ թե պետությունների կրոնների կամ ազգերի միջև են գնում, այլ արժե համակարգի եւ մտածողության։ Եվ այդ տեսակետից ես համոզված եմ, որ պարոն Թաթոյանը եւ իր գրասենյակը ամենօրյա աշխատանքով ամենօրյա իրենց քրտնաջան եւ համեստ առանց ցուցամոլության աշխատանքով ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս աշխարհը մի փոքր ավելի լավը դառնա։ Եվ այդ տեսակետից ես ցանկանում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել Արման Թաթոյանին եւ իր գրասենյակի իր թեմի աշխատողներին։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն հարգարժան պարոն Հարությունյան, սիրելի հյուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի քաղաքական երկխոսություն Հարավային Կովկաս տարածաշրջանային կազմակերպության ղեկավար Թոմաս Շրապելին։ His Excellency Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia, His Excellency Ararat Mirzoyan, Chair of the National Assembly, Republic of Armenia, Mr. Armen Tatoyan, Human Rights Defender of Armenia, congratulations for the 15th anniversary of your institution. Your Excellencies, the ambassadors and high commissioners of national, international institutions, and I see in the first line His Excellency Sorab Natsakanyan, the Minister of Foreign Affairs, Republic of Armenia, distinguished guests and participants, ladies and gentlemen. I'm very proud, and it's a big honor for me and for the Konrad Adenauer Foundation getting opportunity welcome to you here today on this place and the National Assembly, the heart of Armenian democracy. Our foundation established 1955, and since more than 50 years we organize many activities also in international frame. Now, this is the present count, we are active in more than 100 countries all over the world. In Armenia, our activities going since 2003, and with our own office here in Yerevan, we work since 2008. At home in Germany as well as abroad, our activities aim at promoting freedom and liberty, peace and justice. All our activities in Armenia focus on consolidation, democracy and the view of supporting for deeper relations for European Union. This is one of our main activities. And in our experience, the Armenians, the politicians and also the peoples of the civil society are very open for our activities, and our collaboration very trustful here. I remark this because this is not the normal situation in all countries where we work. So we have many partners in the politics and in the civil society, and the Human Rights Defenders Institution is for us a very special partner, because in his function within the Armenian society. In our understanding, the Human Rights Defender Institution, it's an institution between politicians and between the politics and also the civil society. And it's a key for communication between politics and civil society. And this is the background also for our collaboration. I remarked this. This collaboration, especially also with the institution of the Human Rights Defenders, is very trustful. It's a big luck for our activities, for our work here. One more, thanks for all. Thanks very much for the opportunity participating on this conference here in the National Assembly, and I wish you all a very successful conference. Thank you very much. Շնորհակալություն, պարոն Շրապել։ Սիրելի հյուրեր, մենք հիմա անցնում ենք արդեն առաջին քննարկմանը, որը նվիրված է մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների դերին եւ մարտահրավերներին ժամանակակից աշխարհում։ Ես հիմա հրավիրում եմ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության վարչության ղեկավար պարոն Մարկուս Յագերին, որպեսզի վարի նաեւ այս մեր երկրորդ քննարկումը եւ ինքս հիմա հանդես կգամ ելույթով։
Սիրելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ ժամանել եք Հայաստանի Հանրապետության պետական հարգարժան բարձրաստիճան այրեր, ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպությունների սիրելի ներկայացուցիչներ, սիրելի լրագրողներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ներկայում ունի Ա կարգավիճակ, դա ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող անկախ հանձնախմբի կողմից շնորհված կարգավիճակ է, որը վկայում է աշխատանքի բարձր անկախության եւ արդյունավետության մասին։ Սակայն, ինչպես ճիշտ նշեց մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպանը, պարոն Արմեն Հարությունյանը, հիմքերը, եթե սխալ դրվեին, մենք այս արդյունքներին չէինք կարողանա հասնել։ Եվ այստեղ այս կապակցությամբ ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Տիկին Լարիսա Ալավերջյանին, ում օրոք ես սկսեցի աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում եւ շատ լավ հիշում եմ, որքան շատ էին բարդությունները, առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու, մենք անգամ օրենքն էինք մեզ հետ վերցնում տարբեր վայրեր, որովհետեւ մեր պետական մարմին գործընկերները առհասարակ տեղյակ չէին սա ինչ կառույց է եւ մեր խնդիրն էր ապացուցել, որ մենք պետական մարմնից ենք իրականում, այլ ոչ թե օրինակ այն ժամանակվա տերմինոլոգիայով արտահայտված կոոպերատիվ կազմակերպություն է։ Եվ հիշում եմ, որքան բարդ էր Տիկին Ալավերջյանի համար մշտական մարտահրավերը այդ ժամանակ հանրային իշխանության հետ հարաբերություններն էին։ Եվ հանրային խնդիր ունեինք կայացնելու այս ինստիտուտը եւ պետք է ասեմ ի պատիվ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի մենք ներքին կայացման լուրջ գին վճարեցինք այդ առումով։ Պարոն Արմեն Հարությունյանի օրոք ես կարծում եմ ինստիտուտը ել ավելի լուրջ հիմքերի վրա բնականաբար դրվեց, հատկապես միջազգային կոմպոնենտի առումով։ Մենք ձեռք բերեցինք միջազգային բարձր, սկսեցինք ավելացնել հեղինակությունը եւ շատ լավ հիշում եմ, որտեղ ինքս շարունակում էի դեռ աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում, 2006 թվականին էր, որ մենք արդեն ստացանք Ա կարգավիճակը, ՄԱԿ-ի կողմից շնորհվեց եւ հիշում եմ, որքան մեծ էր ողջավորությունը, երբ մենք այդ կարգավիճակը ձեռք բերեցինք եւ խնդիր ունեինք հետագայում նաեւ մարտահրավերի առաջ էինք կանգնել պահելու դա։ Հետագայում իհարկե մենք ունեցանք նաեւ կայացման բարձր նորից էլի գին վճարեց հաստատությունը, այն ժամանակ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններով հայտնի նաեւ զեկույցի հրապարակմամբ եւ կարող եմ ասել, որ սա կարեւոր էր նաեւ նշաձող ամրագրելու համար։ Մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպանը, պարոն Անդրեասյանի ժամանակ նույնպես աշխատակազմը անցել է կայացման ճանապարհ, հատկապես բախվելով դարձյալ էլի տարբեր խաղաղ հավաքների ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումներին արձանագրելու դրանք եւ այլն։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ ինչպես ճիշտ նշվեց նախորդ հարգարժան բանախոսների կողմից, թե ազգային ժողովի նախագահի, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, այո, անհրաժեշտ է քաղաքական կամքի առկայություն, որը նաև կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացվող առաջարկների կատարմանը նպաստելու համար։ Բայց ուզում եմ հատուկ արձանագրել, մեզ անհրաժեշտ են ինստիտուցիոնալ հիմքեր։ Մենք գնում ենք երկարաժամկետ հեռանկարում պետություն կայացնելու, երկարաժամկետ հեռանկարում ունենալով նաև կայացած իրավական համակարգով պետություն եւ բնականաբար դա պահանջում է մեզանից ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամրապնդում յուրաքանչյուր կառույցի համար։ Ես ինձ մոտ շարադրել էի բազմաթիվ մարտահրավերներ, բայց հիմա ուզում եմ նշել, որ այդ մարտահրավերները հաղթահարելու համար չափազանց կարևոր է մեր համար, մարդու իրավունքների պաշտպանների համար անաչառությունը։ Չպետք է լինի քաղաքական որևէ շեշտադրում, քաղաքական որևէ հոսանքին ակնարկ անգամ, հարել անգամ, որովհետև դա կարող է կործանել տարիներով ձեռք բերածը ընդամենը 1 րոպեում։ Մարտահրավեր է, օրինակ ես մտածում էի արձագանքել խնդիրներին, որոնց հանրությանը միգուցե դուր չեն գա։ Արդյոք պետք է արձագանքել թե ոչ, կամ որոշակի պետական մարմիններ կարող են օրինակ դա խնդրահարույց ընդունել, որովհետև ասենք արտաքին որևէ այլ մարմին է առաջարկում կամ քննադատություն է ընդամենը արվում։ Դրանք կարևոր են հաշվի առնելու համար եւ նաեւ իհարկե առաջ մղելու համար մեր աշխատանքը։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ անհրաժեշտ է այո, որպեսզի իրավունքը լինի ոչ թե պատրանքային, այլ իրավունքը լինի իրական եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա իր իրավունքի իրացման սպառիչ արդյունքը իր վրա։ Դրա համար անհրաժեշտ են կայացած ինստիտուտներ, կայացած դատական իշխանություն, անկախություն, որի հետ կապված մենք ունեցել ենք տարիներով խնդիրներ, անկախության հետ կապված, հանրության վստահության հետ կապված,
Գործադիր իշխանության հետ կապված նույնպես եղել են խնդիրներ եւ կան խնդիրներ առասարակ ոլորտում իրավունքների պաշտպանության եւ խորհրդարանի ոլորտում նույնպես պետք է պատշաճ համագործակցություն։ Ես ուզում եմ հատկապես կարևորել մեր համատեղ աշխատանքը օրենսդիր, գործադիր դատական իշխանության մարմինների հետ։ Կառավարության հետ մենք ունենք այսօր կարծում եմ բարձր որակի համագործակցություն, ներգրավված ենք տարբեր ոլորտներում եւ աշխատում ենք թե անհատական մակարդակում, թե իրավապաշտպան համակարգի առումով։ Խորհրդարանի հետ կարևոր է համագործակցությունը, սա ուզում եմ հատուկ շեշտել, ընդ որում ուզում եմ դրական ձեռքբերում համարել այն, որ նոր խորհրդարանում վերստեղծվեց Մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը եւ կարծում եմ երկրի ժողովրդավարական հիմքերի տեսանկյունից կարևոր է, որ թե նախագահի, թե փոխնախագահի պաշտոնները տրված են ընդդիմությանը քաղաքական առումով, սա նաեւ նպաստում է մարդու իրավունքների ոլորտում ավելի մեծ խնդիրների քննարկմանը։ Չափազանց կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանի համար կարծում եմ հետևողական աշխատանքը։ Հետևողական աշխատանքը յուրաքանչյուր արձանագրած խնդրի նկատմամբ։ Բոլորս գիտենք, հատկապես իմ գործընկերներ, օմբուդսմանները, մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների ղեկավարները, որ եթե մենք չեղանք հետևողական մեր իսկ աշխատանքի նկատմամբ եւ առաջարկի նկատմամբ պետական ապարատը, այսպես արտահայտված, լուրջ չի վերաբերվելու մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքին։ Եվ իհարկե մեզ համար կարևոր է քաղաքացիական հասարակությունը։ Քաղաքացիական հասարակությունը ես համարում եմ հիմնարար գործընկեր։ Հասարակական կազմակերպություններն են, որ իրական կարող են վերհանել խնդիրները։ Այդ պատճառով մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք պարբերաբար ունենում մեր գործընկերների հետ։ Եվ ես նաև ուզում եմ արձանագրել, որ մենք աջակցում ենք հասարակական կազմակերպություններին եւ որքան շատ լինի, որքան բարձր լինի քաղաքացիական հասարակության կայացման նշաձողը երկրում, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը։ Կարևոր է լրագրողների դերը, պրոֆեսիոնալ նաեւ հարթությունում, օրինակ փաստաբանների դերը, ովքեր մեր կարևորագույն գործընկերներն են։ Եվ իհարկե այս բոլորը պետք է համատեղ ուժերով հաշվի առնելով նպաստենք դրանց իրացմանը։ Ուզում եմ առանձնացնել նաև միջազգային մեր գործընկերներին։ Մենք շատ արդյունավետ աշխատում ենք համատեղ, ունենք դրական բազմաթիվ փորձեր։ Մենք օրինակ իրականացնում ենք Վրաստանի իմ գործընկերոջ հետ գրեթե ամենօրյա կապի մեջ ենք մեր քաղաքացիների իրավունքների հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում։ Ռուսաստանի իմ գործընկերոջ հետ մենք իրականացել ենք բացառիկ փորձ ունեցանք, երբ մենք Հայաստանի քաղաքացիների համատեղ ընդունելություն արեցինք։ Դրանից բացի մենք ունենք շատ բարձր որակի համագործակցություն Ֆրանսիայի գործընկերոջ հետ եւ այլն եւ տարբեր այլ երկրների։ Միջազգային կառույցները նույնպես մեր կարևոր գործընկերներն են։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ մասնակցում եք այս միջոցառմանը։ Ես վստահ եմ, որ մեր աշխատանքները կունենան արդյունավետություն եւ կնպաստեն Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի բարելավման գործին։ Շնորհակալություն։ Thank you, Ombudsman. Thank you, dear Arman. I reckon this was the first presentation of the panel, which I am honored to chair. And this panel is on the role of national human rights institutions and challenges in the contemporary world. Now, if you want to have a little bit of discussion, we should perhaps inject a bit of provocation, and I will do that. Human rights in the contemporary world, I think we can find three salient features if we want to. First of all, they are complex. They're not easy. These are complex questions and increasingly so. Secondly, human rights in the contemporary world are interrelated. It's very hard to take one in isolation and not to think of the others. Thirdly, human rights in the contemporary world are, unfortunately, increasingly unpopular. Now, what's the institutional response to that situation? What are the institutions, non-governmental, but state institutions, independent state institutions, that are being set up to defend these human rights in this situation? Again, let me find or identify three salient features. First of all, these institutions are most often
These national human rights institutions have manifold competences, increasing range of competences. They have a certain, you can speak of a certain concentration of human rights empowerment in these institutions. And thirdly, these institutions have not unlimited, very often limited means at their disposal. Now, such a situation, is it not risky? Are we not putting all our eggs in one basket? Is there not a double situation, or is there not a situation in which we are skidding, which has two options, basically? One is that this monopersonal, strong human rights institution suffers from a certain or total lack of independence, in which case human rights are not well served. The second hypothesis or situation that can exist is that this institution and the person at the head of it is independent, but then there is a high risk of attack. Because if we have one person personifying the defense of human rights in the country, it's quite easy to attack that one person. Well, these were my short thoughts for this working session. Now I have the pleasure to ask Mrs. Gisela Dotir, who is the director of ODIHR, of the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE, to please come and make her presentation. Thank you. Prime Minister, President of the National Assembly, Mr. Human Rights Defender, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a pleasure and an honor to join you in marking the 15th anniversary of the Human Rights Defenders Institution in Armenia. The significance of national human rights institutions cannot be stressed enough, and I'm glad to see so many different stakeholders today to celebrate together this important institution here in Armenia. I think we all agree that national human rights institutions play a vital role in promoting and protecting human rights. We often refer to them as bridges between the international and national human rights frameworks, between state authorities and civil society. They make an important contribution in translating human rights as laid down in international legal instruments and politically binding commitments into the everyday lives of individuals on the ground. In the OSCE region today, 44 of 57 participating states have an accredited national human rights institutions. More than half of these, including the one in Armenia, have A status, indicating their full compliance with the Paris Principles, which set out minimum criteria for their independence. National human rights institutions are key partners in ODIHR's work to assist OSCE participating states to implement their commitments in the human dimension of security. Despite their growth in numbers throughout the OSCE region and in visibility, they are also facing different challenges. Therefore, the topic of this panel is extremely relevant. Unfortunately, we see cases in the OSCE region where national human rights institutions face cuts in budget and staffing, when there are attempts to revise legislation to limit their independence, when there is political interference in the appointment of new heads of institutions. We have even seen cases when heads of institutions face smear campaigns, threats or lawsuits by state or non-state actors. Such developments put pressure on the institutions and limit their ability to address human rights violations and to stand up for society's most vulnerable.
These events do not happen by chance. They are part of deliberate attempts to stifle criticism and to undermine legitimate human rights work. Another challenge, yet a necessity for all national human rights institutions, is their cooperation with other stakeholders. Cooperation makes them more effective because they cannot and should not be alone in promoting and protecting human rights. National and local authorities, civil society organizations, and also the private sector have a role to play. It is essential for the recommendations of national human rights institutions to be taken seriously by state authorities. Strong cooperation between these institutions, which are themselves human rights defenders and other human rights defenders, is particularly important in today's challenging times. I was pleased to see this emphasized in last year's Marrakesh Declaration at the International Conference of National Human Rights Institutions, putting particular emphasis on the important role of women human rights defenders. ODIHR actively supports the establishment and maintenance of strong and effective national human rights institutions in the OSCE region. This includes providing opinions on national legislation on different topics at their request, as well as the participating states. We also seek to ensure that national human rights institutions in the OSCE region can learn from one another, sharing good practices and exchanging on how to address challenges. For example, since 2014, we have organized the annual National Human Rights Institutions Academy, a unique 5-day training event specifically tailored to their mid-level staff. Our key partner in the Academy is the European Network for NHRIs, and ODIHR has supported the development of its secretariat in 2015 and in 2018, signed an MOU to formalize this cooperation. Upon request of national human rights institutions, we can also provide targeted capacity building on specific topics. Here in Armenia, my office is working closely with the Human Rights Defenders Office on issues related to the oversight of the security sector and security sector governance. Last month, we co-organized an event designed to increase the human rights investigation skills of staff members of this institution and to strengthen their work on training security sector personnel on human rights compliance. ODIHR and the OSCE Secretariat plan to further support the Human Rights Defenders Office in different areas, including on integrating a gender perspective in the oversight of the security sector and in strengthening the role of the Armenian National Preventive Mechanism on monitoring sexual and gender-based violence in places of deprivation of liberty. ODIHR is ready to continue our fruitful cooperation in Armenia with the national human rights institutions, as well as with the Armenian authorities and civil society. We welcome the willingness here in Armenia to strengthen cooperation with ODIHR on various topics within our mandate. I warmly congratulate Mr. Tatoyan and his staff for their office's 15th anniversary and wish you continued success in your important work. Today's conference is an important opportunity to reflect on achievements and to find inspirations for the years ahead. Thank you for your attention. Thank you very much, Mrs. Gisladottir. You illustrated the wide range of competences of the Ombudsman here and how you support them, and you gave a first answer to my provocative question by pointing out that you mitigate the risks in a certain way, which I pointed out, by keeping the civil society in the loop. Thank you. Now I have the pleasure to ask Professor Tatiana Moskalkova, the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation, to make her presentation. Dear Tatiana, the floor is yours.
Уважаемый господин Пашинян, уважаемый господин Мирзоян, уважаемый господин Татаян, уважаемые коллеги, разрешите от всей души поздравить с 15-летием Института омбудсмена в Армении. Сегодня мы видим, насколько большим авторитетом ваш, уважаемый Арман Акопович, институт пользуется внутри государства и на международной арене. Мы видим вот таким высоким представительством в этом зале. За 15 лет пройден огромный путь преодоления трудностей, творческого поиска, достигнутых успехов, а самое главное, он отмечен судьбами людей, которым удалось помочь. Желаю вам и вашему институту вписать в историю правозащитной деятельности все больше достижений и приумножить количество побед, в том числе начатых Ларисой Алавердян, во благо армянского народа, с уверенностью на нашу дальнейшую дружбу и сотрудничество уполномоченной по правам человека Москалькова. Уважаемые коллеги, тема нашей панельной дискуссии очень актуальна, поскольку она затрагивает интересы каждого человека на этой земле и нас, профессиональных омбудсменов. Анализируя современный международный контекст защиты прав человека, необходимо честно признать, что мы проходим через сложный и очень тревожный исторический этап. На фоне мировых проблем в настоящее время сформировались новые вызовы и угрозы правам человека. Политизированность прав человека, глобализация, бездуховность, низкий уровень ответственности за сохранение жизни на земле, слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека. Мало в каком государстве критерием оценки руководителя муниципального органа или руководителя органа власти является состояние защищенности прав человека в определенном сегменте общественных отношений. В числе вызовов я бы назвала также масштабную нелегальную миграцию, расслоение общества на бедных и богатых, жестокость и киберугрозы, рабский труд, неравное отношение к женщине в ее карьерном росте и защищенность от бытового семейного насилия. Сегодня мы еще очень далеки от искоренения указанных проблем, однако большое желание продвинуться вперед вселяет надежду на более решительные шаги со стороны государства и гражданского общества, направленные на повышение гарантий прав человека. Участие в нашей важной конференции премьер-министра господина Пашиняна и руководителя парламента свидетельствуют о том, что взаимодействие между омбудсменом и властью перешло на новый этап развития, по крайней мере, в Армении. Очень важно, что сегодня сформировался конституционно-правовой статус омбудсмена в Армении. Это персонифицируемый орган власти. И очень много зависит от личных, нравственных и профессиональных качеств самого уполномоченного. Это независимый орган власти. И в 2015 году была проделана в Армении огромная работа для того, чтобы поднять гарантии независимости в стране, в том числе путем процессуальной защиты уполномоченного. Никто из аппарата омбудсмена не вправе быть допрошен без решения защитника прав человека в Армении.
Это многофункциональный институт. И, наконец, парламентский, что очень важно. Я хочу поделиться и нашей практикой в Российской Федерации. Федеративное большое по территории и населению государство, конечно, потребовало и создания системы региональных уполномоченных. В каждом субъекте Российской Федерации сегодня есть свой уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, независимый, избираемый парламентом субъекта Федерации, не подчиненный федеральному уполномоченному, но тем не менее находящийся с ними, со мной, как федеральным уполномоченным, в самом тесном взаимодействии. И это помогает нам решать вопросы, тем более в отсутствии национального превентивного механизма, который присутствует в Армении и играет большую позитивную роль. Я обращаюсь к своим уполномоченным с просьбой посетить колонию, следственный изолятор, выехать на место, где поступил сигнал о насилии и пыткам. И вместе, синергии, мы смогли выявить много серьезных моментов и привлечь к уголовной ответственности тех должностных лиц, кто допускал эти страшные нарушения в отношении прав человека. Сотрудничество между нами, уполномоченными, осуществляется в нескольких направлениях, как внутри страны, так и на международном уровне. Это выработка согласованной политики в вопросах защиты прав и свобод человека, совместное правовое просвещение, выработка единых правовых подходов к формированию и развитию института. В этом году мы впервые приняли закон о уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, который закрепляет весь инструментарий защиты прав человека по всем направлениям, в том числе дает право знакомиться с материалами дела, входить в любой орган власти, независимо от его подчиненности, но институт уполномоченного по правам человека, защитника прав человека в Армении в этом отношении пошел дальше, и для нас это положительный опыт. Не только омбудсмен реагирует на произвол, на недостатки, незаконные решения органов власти, но любого юридического лица, которое затрагивает права и интересы граждан в социальной сфере, будь то образование, медицина, торговля и так далее. И для нас это интересный опыт, который мы будем брать на вооружение. Я хотела бы поделиться, даже похвалиться тем, что мы создали научно-образовательный центр по правам человека, который может обучать аппарат новых уполномоченных по правам человека, сотрудников ОНК, общественных наблюдательных комиссий, ибо нет такого высшего учебного заведения, который бы специально готовил омбудсмена, способного выполнять задачи, как сказал уважаемый Маркус Егер, очень сложные, ибо к нам приходят с горем и несчастьем уже тогда, когда пройдены все этапы. Поэтому очень важным инструментарием уполномоченного по правам человека в России является право обращаться в Верховный суд Российской Федерации, в любой вышестоящий суд по всем вступившим в законную силу приговорам и решениям гражданско-правового порядка, с тем, чтобы с другого угла, с независимого взгляда представить судебному органу аргументы. И надо сказать, что более 20 решений было об отмене всех предыдущих судебных решений и восстановлении прав и справедливости.
Завершая, я хотела бы поблагодарить Армана Акопча за очень серьезное тесное взаимодействие, которое позволило нам помочь в восстановлении нарушенных прав граждан Армении на территории России, граждан России на территории Армении, в том числе находящихся в СИЗО, в том числе связанные с ограничением в преодолением миграционных барьеров, и поддержать устремления и органов власти, и омбудсмена на создание стратегического документа национальной стратегии защиты прав и свободы человека и гражданина. Ибо, как говорил правозащитник Сахаров, мир, прогресс и права человека неразрывно связаны друг с другом, и одно никогда не может развиваться без другого. Желаю всем нам силы духа на этом трудном, но очень важном для людей пути. Спасибо. Thank you very much, Professor Moskalkova. You added at least 4 points to the discussion which are opened. The first is that in order for this very challenged national human rights institution to work well, you have to have a constitutional basis, which means that that institution is not inferior in terms of ranking to those who might violate the constitution on the authorities side. You said that it is very important that the human rights institution has a parliamentary basis, because this is how you mainstream, how you bring the human rights debates back to the politicians. You also underlined the necessity of immunities and guarantees, not only for the defender, but also for the staff. And you also pointed out, and that's very interesting, the necessity of intellectual scientific approach, which allows the defender's office or the human rights institution to keep abreast of new developments of human rights. Now I have the pleasure to ask Mr. Mohamed Fayek, the chairperson of the African Network of National Human Rights Institutions, to the podium. Mr. Fayek is also the president of the National Council for Human Rights of Egypt. Your Excellency Prime Minister, Your Excellency President of the National Assembly, and Mr. President of the session. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me first to congratulate Mr. Arman Totian and congratulate him for what we heard about his practice and about the respect he has all over his country and outside also. And thank him for his kind invitation and the warm welcome we received since our arrival. Ladies and gentlemen, I am pleased to be here. And in Egypt, we have an Armenian community that we cherish and respect. Egypt had welcomed the first batch of Armenians who managed to flee the Ottoman massacre. They were warmly received, and Al-Azhar, the official religious authority in the country, had condemned the mass killings being practiced against them. Armenia and Egypt, and the Armenians in Egypt were granted citizenship and were integrated in the development process. Some of them assumed senior positions in the state, including Prime Minister Mubar Pasha. He was an Armenian whose statue, he was a prime minister, and he was Armenian, and whose statue was built in one of the important squares of Cairo and is still there. The strong and close ties between our countries
have always been based on compassion, peace, and respect of human rights. Ladies and gentlemen, we follow with great interest the role played by the national human rights institutions and the formation of the Global Alliance of Human Rights Institutions, GANRI, and regional networks. These institutions have become a fundamental partner in the regional and international international interactions. The role of the national institutions in the implementation, which is one of the important issues, its role in implementation of the Millennium Development Goals and also the Sustainable Development 2030. However, and despite the national institutions' determination in pursuing their objectives in this regard, the desired goals were not achieved because there is a lot of challenges. So if we take a closer look to find out the real challenges facing us and hindering the achievement of our goals, especially in Africa, actually I'm talking particularly in Africa, which has certain problems and challenges which face human rights, we shall realize that they are all linked to violence that threats peace, whether it is internal peace or regional peace, such as terrorism, for example, civil wars, border disputes, or other causes of tribal and sectarian disputes, forced migration or displacement generated by natural phenomena such as desertification or natural disaster, and extremist incitement on hatred. In facing all these challenges, particularly in Africa, I'm talking mainly actually on our experience in Africa, we shall find out that peace building is the real solution, whether it is internally or regionally. On the internal and social peace front, the national human rights institutions had a fundamental role in peace building based on the notion that the respect of human rights represents the cornerstone of building peace. On the regional front, there is a need for joint arrangements for early warning mechanisms in which civil society organizations may participate, and the main objective of this mechanism would be detecting conflicts before they are developed to armed conflicts. Furthermore, we should benefit from the presence of our national institutions in areas of conflicts, as they can provide us with sufficient studies highlighting the ways of resolving conflicts. This may take place through direct contacts concluded by the network or by contacting the United Nations and warning about the risks and critical institutions in some area to urge it to take action and resolve the conflict before reaching critical. In cases of actual armed conflict, of course, the intervention of the United Nations is important to cease fire. As usually, it needs, after this question, comes the peacekeeping. Peacekeeping is a very important issue also for the national institutes to take part of it with cooperation with the non-governmental organization. Therefore, the peace establishment process on the national and regional levels shall end the circle of violence, or at least will try to end this circle of violence that has negatively affected rights and freedoms. Violence has led to the emergence of migration and displacement and threatens the right to life among other human rights. Finally, what I want to say,
or what I'm trying actually to say, that we should use preventive diplomacy to avoid armed conflicts by building peace. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Fayek. Mr. Fayek, you did very well to remind us of the fact that some human rights challenges are not national. They are regional or global, and those, of course, cannot be addressed by only a national human rights institution, but have to be addressed by regional networks or global networks of those. Thank you very much for this contribution to our topic today. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, we will have to say goodbye to the Prime Minister, who gave us the honor of staying with us already quite some time this morning. Arman, would you please perhaps say a few words before the Prime Minister leaves and before we then get into a little discussion? Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, շնորհակալ եմ, որ ներկա գտնվեցիք մեր միջոցառմանը։ Ես կարծում եմ, սա ցույց է տալիս նաև վերաբերմունքը եւ խորհրդարանի եւ կառավարության այս կառույցի նկատմամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևորագույն դերակատարությունն է նաև նպաստել իրավական համակարգի զարգացմանը, որը մենք իհարկե կատարելու ենք։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ առիթն օգտագործելով նաև շնորհակալություն հայտնել Եվրոպական միության մեր գործընկերներին, հատկապես ուզում եմ շեշտել Եվրոպական միության պատվիրակության դերը Հայաստանում եւ մեր կառույցի հետ համագործակցությունը պատվիրակության ղեկավարի հարգարժան Տիկին Դեսպանի գլխավորությամբ մենք այստեղ ունենք մարդու իրավունքների աջակցության ծրագիրը, մենք այստեղ ունենք արդարադատության համակարգի բարեփոխման եւ մի շարք այլ ծրագրեր։ Ուզում եմ հատուկ նշել այդ ծրագրերում մարդու իրավունքների պաշտպանը համանախագահ է արդարադատության նախարարի եւ դեսպանի հետ միասին։ Սա եւս մեզ պահում է շատ բարձր ինտեգրված այն բոլոր հարցերում, ընդ որում մեր զեկույցները ստուգող աղբյուր են, որքանով է պետությունը կատարում իր պարտավորությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Բրյուսելից ժամանած մեր գործընկերներին եւ այն կարևոր գնահատականների համար, որ հնչեցին, դա մեզ համար կարևոր է, որովհետեւ մենք նաև նույնպես այդ քննարկումները ունենում ենք մեր գործընկերների հետ համատեղ, ինչը մեզ համար մեծ պատիվ է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ՄԱԿ-ի մեր գործընկերներին, Միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակի բոլոր գործակալությունները մեր կարևորագույն գործընկերներն են եւ մենք նրանց հետ ունենք այս առումով բարձր որակի համագործակցություն, սա նույնպես նպաստում է մեր հեղինակության, կարծում եմ, կամ ներգրավվածության ապահովմանը։ Եվ իհարկե Եվրոպայի խորհուրդը կարևորագույն մեր գործընկերն է, որովհետև այս միջոցառման ժամանակ մենք ունենք բարձրաստիճան հյուրեր Եվրոպայի խորհրդից, մասնավորապես ինչպես նշվեց, հատկապես նկատի ունեմ այստեղ մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինությունը, խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի նախագահը, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահը, մյուս մեր գործընկերները մեզ հետ են եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ եւ իհարկե ԵԱՀԿ բարձրաստիճան մեր հյուրերը, որովհետև ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հատկապես նպաստում է մեր օրենսդրական համակարգի զարգացմանը եւ մենք շարունակելու ենք նաեւ զարգացնել այդ համագործակցությունը, սա նույնպես կարծում եմ անգնահատելի է։ Շնորհակալություն, ես հիմա խոսքը դարձյալ սիրով փոխանցում եմ պարոն Մարկուս Յագերին։ Ladies and gentlemen, I was told that we have something like 30 minutes for a discussion of the subject of this first panel. You might wish to react to things that have been said or add aspects to what we have heard. Who would like to? Yes. Sir, please. Perhaps it would be helpful if everybody introduced themselves before they make their submission. Thank you.
Մեծարգո նախագահող, հարգելի հյուրեր, ես նախ ներկայանամ Արտակ Զեյնալյան, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող արտադրության նախարար։ Նախ միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին, որոնք հնչեցին եւ կիսում եմ այն համոզմունքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը կայացել է։ Կիսում եմ նաև այն համոզմունքը, որ այդ ինստիտուտի կայացման համար մեծ ջանքեր են գործադրել եւ մեծ ներդրում են ունեցել այն անձինք, որ կրել են Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի թիկնոցը։ Եվ նաև կիսում եմ այն մտահոգությունը, որ աշխարհում, այսպես ճակերտավոր ասած, պայմանական ասած, արշավ է սկսված մարդու իրավունքների ինստիտուտների նկատմամբ, այդ պետական կառույցների նկատմամբ, աստիճանաբար կրճատվում են դրանց բյուջեները եւ պետական մարմինները, գործադիր իշխանության մարմինները փորձում են հնարավորինս խոչընդոտել, դարձյալ մի փոքր պատկերավոր ասած, այս ինստիտուտների գործունեությունը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ գաղափարներով, հանդես գալ առաջարկություններով, որոնք կնպաստեն մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանը եւ այս ինստիտուտի գործունեության որակի բարելավմանը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը շատ ավելի արդյունավետ է գործում եւ իշխանությունների ուշադրությունը շեղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտից եւ ակտիվ են եւ բավականին արդյունավետ են գործում իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Ուստի երկրում իրավապաշտպան կազմակերպությունների գործունեության համար պետք է պայմաններ ստեղծվեն։ Անշուշտ առանց ֆինանսավորման դա հնարավոր չի իրականացնել եւ ես առաջարկում եմ հնարավորություն ընձեռնել ոչ թե իշխանություններին գործող քաղաքական իշխանություններին, այլ քաղաքական փոքրամասնություններին ֆինանսավորել, ունենալ բյուջե եւ ֆինանսավորել իրավապաշտպան կազմակերպություններին, որովհետեւ նրանք իրականացնեն այն գործառույթները, որոնք բնորոշ են իրավապաշտպան կազմակերպություններին, իրականացնել մոնիտորինգներ, հանդես գալ զեկույցներով, հանդես գալ ստրատեգիական դատավարություններով եւ զարգացնել իրավունքը։ Այդ կապակցությամբ կարծում եմ օրենսդրական փոփոխություններ անելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում եւ մի շարք օրենքներում հնարավոր է ազգային ժողովում քաղաքական փոքրամասնությանը ընձեռնել այդպիսի հնարավորություն, որպեսզի նրանք իրավապաշտպան ընտրեն, թե ինչպիսի ուղղություններ զարգացնեն եւ ինչպիսի իրավապաշտպան կազմակերպությունների զարգացնեն։ Առաջարկում եմ ներդնել ներպետական ազգային մշտադիտարկման մեխանիզմներ։ Ասենք մարդու իրավունքների ռազմավարությունը ներկայացվի հրապարակային լսումների ժամանակ եւ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները, անհատները, որոնք ընտրված կան, հնարավորություն ունենան հրապարակայինորեն հարցեր ուղղել գործադիր իշխանության մարմնի ներկայացուցիչներին, քաղաքական գործիչներին, ովքեր կպատասխանեն այս կամ այն ռազմավարության կետի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Արդար դատաքննության իրավունքի ապահովումը չափազանց կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում, նորություն չեմ ասում, եւ այդ առումով ես շատ կարևորում եմ Հայաստանում դատական իշխանության հզորությունների մեծացումը։ Հայաստանում դատավորների քանակը արդյունավետ կառավարում իրականացնելու համար պակասը 3 անգամ, քան անհրաժեշտ է։ Եթե ժողովրդավարական երկրներում, իրավական երկրներում գեներացված, ծնված վեճերը լուծելու համար անհրաժեշտ է 100,000 բնակչի հաշվարկով 21 դատավոր, Հայաստանում նրանց թիվը շուրջ 7-ն է։ Հետևաբար մեր անհրաժեշտ են այս հզորությունները մեծացնել, որպեսզի ապահովի, ասենք, արդար դատաքննության իրավունքի ողջամիտ ժամկետում գործի քննության բաղադրատարի իրավունքը։ Անհրաժեշտ է ավելացնել դատավորների քանակը, անհրաժեշտ է ավելացնել դատական կառույցների, շենքերի թիվը եւ նաեւ արդյունավետությունը բարձրացնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ներդնելով։ Այս առումով նաեւ չափազանց կարեւոր է հզորացնել փաստաբանների պալատի կազմում գործող հանրային պաշտպանի ինստիտուտը, ավելացնել նաեւ դատավորների թվի հետ լծորտված քննիչների դատախազների հզորությունները։ Առաջարկում եմ քաղաքական փոքրամասնություններին, խմբակցություններին ընձեռել սահմանադրական դատարան դիմելու եւ օրենքները վիճարկելու լիազորությամբ։ Դա հիմա Հայաստանի ժողովում կարող է իրականացնել падգամավորների 1/5-ը, թվով 1/5-ը,
եւ կան խմբակցություններ, որոնք 1/5 չեն ձևավորում։ Նրանք ինստիտուտ են արդեն եւ կարծում եմ պետք է այս հնարավորությունը ունենան եւ առաջիկա սահմանադրական փոփոխություններում առաջարկում եմ այսպիսի լիազորությամբ օժտել ազգային ժողովում քաղաքական փոքրամասնությունների խմբակցություններին սահմանադրական դատարան դիմելու եւ վիճարկելու ընդունված օրենքների դրույթների սահմանադրականությունը։ Եթե սա հնարավոր է անել սահմանադրության փոփոխություններով, ապա մեկ այլ առաջարկ եմ անում, որը կարող է արվել նաև ընդհանրապես վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելով, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելով։ Մասնավորապես հնարավորություն ընձեռնել խմբակցությանը դիմելու վարչական դատարան, վիճարկելու գործադիր իշխանության մարմինների, կառավարության, նախարարությունների եւ բոլոր այն մարմինների, որոնք օժտված են նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու լիազորությամբ, այս մարմինների ակտերը վիճարկելու հնարավորությամբ։ Այսպիսի հնարավորություն ես ներդրել եմ քաղաքապետարաններում, ավականնում այսպիսի հնարավորությամբ ընձեռնվել է եւ ես առաջարկում եմ սա տալ նաեւ քաղաքական փոքրամասնությանը, որպեսզի հնարավորություն ունենա վիճարկելու գործադիր իշխանության մարմինների լիազորությունների շրջանակներում ընդունված նորմատիվ դրույթները։ Միևնույն ժամանակ առաջարկում եմ ներդնել դատարաններում գործի քննության ողջամիտ ժամկետի իրավունքի խախտման դեպքում արտադատական եւ դատական կարգով իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված չի, թեև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Կուդլանի գործով այսպիսի դիրքորոշում հայտնեց եւ պետությունները պարտավոր են ներպետական մարմիններում մակարդակում ունենան այսպիսի ինստիտուտներ։ Շնորհակալություն, հուսով եմ այս առաջարկություններս ինչ-որ մի ժամանակ իրականություն կդառնան։ Շնորհակալ եմ։ Dear Mr. Xenadian, you are a real expert in the field that we are debating, and I'm extremely grateful for your wealth of recommendations, of suggestions, of ideas, which I'm unable to summarize as a good chairman should do. Let me just point out two points you raised among the many which might warrant further discussion here. First of all, you mentioned you spoke at length about the functioning of the justice system and of the possibilities for different actors to bring cases before the courts, including the human rights defenders, but also politicians. This is something which Mrs. Moskalkova touched upon, and which the relationship between the Ombudsman or the National Human Rights Institution and the courts might need more debate, because there has to be respect by the Ombudsman or the National Human Rights Institution for the courts, but at the same time the administration of justice, at least in the Nordic countries, is clearly an issue for the National Human Rights Institution to look into. The second very interesting idea which I wish to extract from what you said, Mr. Minister, is the question about the rights of the political minorities. It is not winner take all. One has to be very careful to respect the political human rights of political minorities in a country. You said many more things, but I just wanted to chime in on this. I have the pleasure to have two ladies, so perhaps first the lady with the black hair. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, Amina Saoudi, membre du Conseil national des droits de l'homme au Maroc et en même temps présidente de la commission chargée des relations extérieures. J'aimerais, à partir de ce moment où j'ai été vraiment ravie de voir comment se célèbre le 15e anniversaire de l'ombudsman arménien, juste poser des questions qui m'ont interpellée au niveau de la comparaison de ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe en Arménie. La première de mes questions serait celle de poser la question de savoir est-ce que, parce que là j'ai remarqué qu'en Arménie on parle de l'ombudsman et puis c'est une institution nationale, alors qu'au Maroc on parle de deux institutions qui sont constitutionnelles. La première qui est
qu'on appelle ombudsman aussi, ou médiateur, et une autre institution nationale qui est le Conseil national des droits de l'homme. Ce sont deux institutions, les deux sont indépendantes et les deux sont constitutionnelles. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce que, alors pour le cas marocain, l'ombudsman ou le médiateur se charge uniquement de voir les plaintes qu'a le citoyen marocain devant l'administration, alors que le Conseil national des droits de l'homme, ses prérogatives sont beaucoup plus larges que ça. Et j'aimerais savoir à ce propos, est-ce que l'ombudsman arménien exerce les deux fonctions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité de recourir à un ombudsman spécial pour traiter rien que les plaintes qu'a le citoyen devant l'administration, ou bien c'est un ombudsman qui a plein de prérogatives, comme ça a été cité maintenant dans les différentes présentations. J'aimerais bien savoir un peu, c'est une question qui m'interpelle. Une autre question qui m'interpelle toujours, c'est à propos du statut de l'ombudsman arménien. Est-ce que l'ombudsman arménien peut saisir la Cour constitutionnelle? Il est responsable devant quelle institution? Est-ce qu'il y a un rapport qui est présenté devant le Parlement, par exemple, annuellement? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait conjointement avec le gouvernement, le Parlement et l'ombudsman? Il y a une question, une dernière qui serait peut-être, moi je présenterai avec beaucoup plus de détails notre expérience demain dans ma présentation. Une autre question qui m'a vraiment interpellée aussi, voire en parlant du statut de l'ombudsman, est-ce qu'il est interdit que l'ombudsman arménien soit issu d'un parti politique, majoritaire ou minoritaire? Est-ce que c'est interdit quelque part dans un règlement, dans le statut? J'ai beau chercher fait la recherche Google et je reçois pas les réponses adéquates. On me dit toujours c'est pas sécurisé, donc je n'ai pas de réponse. J'aimerais bien recevoir des réponses de votre part, Monsieur le Président, et de vous, membres présents ici dans cette salle majestueuse. Voilà, je parlerai aussi de l'immunité de l'ombudsman. Est-ce que c'est une immunité qui est semblable à l'immunité qu'a un parlementaire en Arménie ou un peu différente? Je vous remercie. Ce sont 3 ou 4 questions qui m'ont interpellée, surtout au niveau de la comparaison avec l'expérience arménienne et l'expérience marocaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, qui vient de prendre ses fonctions dans sa nouvelle composition dont vous faites partie, Madame. C'est un nouvel essor pour le Maroc et je suis extrêmement heureux de vos questions qui sont exactement au sujet qui nous préoccupe dans cette session. Par malheur, Arman Tatoyan a dû s'absenter pendant une minute. Je vais lui dire... Excellent. Donc, si Arman n'est pas là, il a une très bonne équipe, soudée, et il y a un membre de son équipe qui va répondre à vos questions, Madame, qui sont donc toutes très pertinentes, et bienvenue au CNDH marocain dans cette assemblée. Peut-être en attendant que le membre de l'équipe de M. Tatoyan réponde à vos questions, peut-être le prochain intervenant. Hello to everyone. I'm Zdenka Perovic, Deputy Ombudsperson from Montenegro, in charge with complaints against judiciary and from the people deprived of their liberty, and with the National Preventive Mechanism. Currently, I'm acting Ombudsperson. Yes, Marcos. I find myself provoked with your short intervention in the beginning. We, as ombudsperson institutions, deal with a very broad mandate and should be very prudent in process of developing our institutions, of the national human rights institutions or ombudsperson institutions, and should be honest and have a vision what we would like to achieve
and with what dynamic it is possible and realistic to find our real place in our law system in our countries. I would like to challenge you to discuss a little bit about the status process of granting status with the Global Alliance. It is very strange status. We had experience about this status, and for example, I would like to say a few words about our experience. By our experience, that status relies a great deal about the status of the institution, statement of the institution itself about the law framework of the institutions itself. I would like to give you one example. In our law, our institution have a constitutional basis, so it seems good. And our law of the first side seems very good and to grant independence to our institution. But I would like to give you one example. We have in our law, we have many articles, but one is very good example. About it says about the budget allocated to the institution of the ombudsperson, and says that ombudsman is independent to use the funds allocated from the state budget in line with the organic law of the state budget. That means in real that ombudsman depends on the decision of the Minister of the Finance about the dynamic of its use. When you read on the first side the law, it seems very good. But we explained, we as an institution, explained in this process what does it really mean. So we have been granted with B status. We are very aware that some institutions, even from the states members of the European Union, has been granted with the B status. What does it mean? And some other no, with A status. We would like to have support with this real B status to put pressure on the government to change the law, to improve the law. What does it mean, B status? In public, our public in our country, we should explain that that doesn't mean that we don't work good, but it means that our law is not in line with the Paris principles. I challenge you to discuss about this. Thank you. Thank you very much, Zdenka. You pointed a difficult question, the question of the granary of the status, A status, B status for national human rights institutions, which can mean two different things. Which can mean that the institution that is being evaluated, as you would say, as you said it, would not work well enough in very global terms. Or it can mean that it cannot work well enough because it is not given the legal or other tools, human resources, money, and so on, to do its work properly. The problem is the question of the message. If the status is only B status or is sometimes degraded from A to B status, of course, those who are responsible for not letting the national human rights institution work because of the legal status, immunities, resources, and so on, will say, look, internationally it's being seen that they don't work well enough, so why should we give them more possibilities? So there is a question of message here, which is very dangerous. And what you say, dear Zdenka, is acting Ombudsman of Montenegro, not only deputy but acting, is be careful
with the messages you have. So if you try to criticize an ombudsman or a national human rights institution or national human rights council, this might backfire badly. And if you want to help them through a B status, which some of the national human rights institutions have challenged, some of your colleagues have gone to the accreditation committee and have said, look, please downgrade me so that I can put pressure on the government to get upgraded again. Some have done this in the past successfully, but it's a dangerous tool. Thank you very much. Now I have the pleasure to ask Mrs. Larisian, the first, the first person of this country to take the floor. Thank you very much, Madam. Բարև ձեզ հարգարժան հյուրեր, ես շատ անգամ եմ ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանները մի քիչ կամիկադզեների նման են, եւ ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ցանկանալ մեծ խիզախություն եւ հստակ համոզմունք, որ դա ոչ թե ծնվել է, որովհետև որոշել են, որ պետք է լինի այդպիսի ինստիտուտ, այլ դա ծնվել է մարդկանց սրտերի մեջ։ Եվ այն ամենը, ինչ անում են մարդու իրավունքների պաշտպանները, դա բխում է իրապես մարդկային էությունից, նրա հոգու պահանջներից։ Երկրորդը ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ջերմ խոսքերի համար, որոնք որ ասվել են առաջի պաշտպանի ամբողջ հաստատության վերաբերյալ։ Ես որովհետև պետք է ասեմ, որ այդ ժամանակ իրապես դա թիմ է եղել ու թիմը կարողացել է դիմադրել եւ միջև անգամ հարձակվել։ Դրա համար որ մեզ ասում են դուք մարդու իրավունքների պաշտպան եք, ուրիշներն ասում են կիսապաշտպան եք, ես ասում եմ ես հարձակվող եմ, որովհետև պետք է հստակեցնել, որ այդ ոլորտը պետք է կայանա։ Երրորդը ես ունեմ հստակեցնելու մի բան, ոչ Արմեն Հարությունյանը, ոչ ես, մենք հրաժարական չենք տվել։ Դա հստակեցնենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանները Հայաստանում հիմա միայն մեկն է հրաժարական տվել, ինչը ես միշտ համարել եմ սխալ։ Հիմա անցնեմ այն հարցերին, որոնք ինձ միշտ հուզել են։ Դա իրավունքների, ոտնահարված իրավունքների ամբողջական վերականգնումը։ Երբ որ մենք խոսում ենք կանխարգելման մասին, ես գտնում եմ, որ այդ պատճառն է, որ չի ստացվում լավ կանխարգելումը, որովհետև առայժմ մեր երկրում առնվազն ոտնահարված իրավունքի ամբողջական վերականգնումը դեռ ունի շատ ավելի խնդիրներ եւ խոչընդոտներ, քան լուծումներ։ Այսինքն, արդյոք պատասխանատվության է ենթարկվում կամ անհրաժեշտ դեպքերում պատժվում է կոպիտ ոտնահարումները թույլ տված պատասխանատու անձը, պաշտոնատար անձը, արդյոք այդ փոխհատուցումը տեղի ունենում ճիշտ եւ համարժեք, եւ այս առումով ես գտնում եմ, որ եթե օգտվենք այս հավաքից, կան եթե այդպիսի լավ փորձեր, որովհետև մինչ այսօր առնվազն վերականգնումը նա է, որ կամ Եվրոպական դատարանը կամ ազգային դատարանները ինչ որ ձևով ճշտում են, հսկում են, որ ասում են, այ այս իրավունքը ոտնահարվել է, պետք է որ ոտնահարված չլիներ։ Երկրորդ հարցը, որը ինձ միշտ հուզել է, դա մարդու իրավունքների զարգացման դաշտում մենք պետք է հակադրենք ավանդույթներին եւ ազգային մշակույթին մարդու իրավունքները, թե համադրենք։ Ես շատ կարևորում եմ այն թեզը, որտեղ որ հստակեցված է, որ մարդու իրավունքների զարգացումը եւ ներմուծումը պետք է համահունչ լինի ժամանակին եւ ոչ թե պայքարի մշակույթի, ազգային մշակույթի եւ ավանդույթների դեմ, այլ զարգացնի դրանք։
Ես կարծում եմ, որ շատ անգամ այն անհաջողությունները, որոնք լինում են կամ շատ կոշտ բանավեճերը, հենց գալիս են ահա այդ մոտեցումներից։ Եվ վերջապես կխնդրեի, որ բոլորս ուշադրություն դարձնենք եւ վերին աստիճանի մեծ նշանակություն տանք կոլեկտիվ իրավունքների ընդհանրապես եւ շատ կարեւոր մեր տարածաշրջանում ինքնորոշման իրավունքը որպես ius cogens իրավունք եւ շատ անգամ վեճերը լինում են բավականին ցածր մակարդակով, որ պետք է ճանաչվի, թե չճանաչվի ինքնորոշման իրավունքը դա անկախտելի մարդու հետ ծնված իրավունք է։ Եվ վերջում ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Եգիպտոսի ներկայացուցին, որովհետև ուզում եմ ասել հետևյալը. մենք ունենք մեր շարքերում ունեցել ենք այդպիսի մարդու իրավունքների պաշտպան, ինչպիսին է Բուտղոս Ղալին։ Եվ եթե մենք փնտրում ենք մեզ համար իդեալներ, թե ում հետ համեմատվենք եւ ում նմանվենք, ես կարծում եմ լավագույնս դա այդ անմոռանալի վերին աստիճանի հարգված ամբողջ աշխարհում եւ Եգիպտոսում ընդհանրապես սրբերի երևի պատկանող արդեն անձը, ինչպիսին է Բուտղոս Ղալին, ու ես կարծում եմ մենք բոլորս ունենք այդ հնարավորությունները, ձգտենք ավելին անենք, ավելի լավ անենք եւ ավելի մեծ հաջողությունների հասնենք։ Շնորհակալություն։ Dear Mrs.